എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഫണ്ടമെന്റൽസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട്സിൻ്റെ മറ്റൊരു സെഷനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഈ സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് RC സീരീസ് സർക്യൂട്ടാണ്. ദറ്റ് ഈസ് റെസ്പോൺസ് ഓഫ് RC സീരീസ് സർക്യൂട്ട്. ഒരു റെസിസ്റ്റർ ഇൻ സീരീസ് വിത്ത് എ കപ്പാസിറ്റർ. Sinusoidal voltage is given. There will be a sinusoidal current. And what is the effect of RC series circuit? RC series circuit. നിങ്ങളിത് RL സീരീസ് സർക്യൂട്ടും RC സീരീസ് സർക്യൂട്ടും അതിൻ്റെ ഡെറിവേഷനും ഇക്വേഷൻസും ഏകദേശം സിമിലർ ആണ്. That is a capacitor that is connected in series with a resistor that is connected across a supply voltage. So there will be an AC current. So ഇവിടെ voltage കൊടുക്കുന്നു, there will be a current, and there is an opposition due to the resistance, both the resistance and capacitance. R is the resistance, C is the capacitance, and XC is the capacitor reactance. We have already discussed XC is equal to 1 by omega C, that is equal to 1 by 2 pi FC. Now similar to RL series circuit, current I അതേ സെയിം കറണ്ട് തന്നെയാണ് RL കൂടെയും കപ്പാസിറ്റൻസിലൂടെയും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് 15 മിനിറ്റ്സ് ലാസ്റ്റ് 5 മിനിറ്റ്സ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, 10 മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് ഈ RC സീരീസ് കൂടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. I is the current through the same current will flow through the resistance and capacitance. So നമുക്ക് I-നെ റെഫറൻസ് ഫേസ് ആയിട്ട് എടുക്കാം. So the current through the R is equal to I into IR. The current through the capacitance is IC. Since it is a series circuit, the current through the resistor is equal to current through the capacitor, that is equal to I. So the voltage മനസ്സിലാക്കി, the voltage supplied is same as is equal to voltage drop across the resistance plus voltage drop across the capacitance. So voltage drop across the resistance is equal to I into R. Voltage drop across the capacitance is equal to I into capacitive reactance, that is I into XC. So I is same, so that we can take it as the reference vector. ഇവിടെ ഒന്നുകൂടെ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, in case of a purely resistive circuit, both the voltage and current are in phase. Voltage and current are in phase. But in case of purely capacitive circuit, the current always leads the voltage by 90 degree. This is the voltage across the capacitor. The current always leads. ഞാൻ ഈ രണ്ടാമത്തെ വേവ്ഫോമിനെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ്. അതായത് രണ്ട് വെക്ടറിലും ഒരു -90 ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. So this becomes IC and this becomes VC. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, the IC is always leads the voltage by 90 degree. So rearrange ചെയ്തു. ഇത് എന്തിനാണ് റീഅറേഞ്ച് ചോദിച്ചാൽ, the I current through the resistor, current through the capacitor സെയിം ആണ്. നമുക്ക് സീരീസ് സർക്യൂട്ട് ആയതുകൊണ്ട് കറണ്ട് നമുക്ക് റെഫറൻസ് ഫേസറായിട്ട് എടുക്കാൻ കഴിയും. So this is the reference phasor I. We are horizontal and VC is vertically downward. So VC is vertically downward and the resultant will be the voltage. So നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കിർച്ചോഫ് ലോ വെച്ചിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ആണ്. വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രോപ്പ് അക്രോസ് റെസിസ്റ്റർ, and here the voltage drop across the capacitor. So the applied voltage V is equal to VR plus VC. So നമുക്കത് ഡയറക്റ്റ്ലി ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ബിക്കോസ് VRും VCയും രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ആക്സിസിലായതുകൊണ്ട് we can add that in vectorically. So the V is equal to vector addition of VR and VC. നമ്മൾ RL സീരീസ് സർക്യൂട്ടിൽ പഠിച്ചതുപോലെ തന്നെ അപ്ലൈ യൂസിങ് പൈതഗോറസ് തിയറം. So VR square is equal, so V square is equal to VR square plus VC square. VR is I into R and VC is I into XC. Taking the V is equal to square root of that term. So I is common on outside, take it outside. V is equal to I into
root of r square plus xc square. So there's a new term, that's I into z, where z is equal to root of r square root of r square plus xc the whole square, where r is the resistance and xc is the capacitive reactance. So the unit of resistance is ohm, unit of capacitive reactance is also ohm, so the unit of impedance is ohm. So ഈ വെക്ടറിന് മുകളിലത്തെ വെക്ടർ ഡയറത്തെ ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്തു. വി ആർ നമുക്കറിയാം ഐ ഇൻറ്റു ആർ ആണ്, വി സി ഈസ് ഐ ഇൻറ്റു എക്സ് സി ആൻഡ് വി ഈസ് ഐ ഇൻറ്റു ഇസെഡ്. So this is a phase diagram and നോക്കുക, this is the voltage downward and this is the current horizontally. So from this നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, in case of an RC series circuit, the current leads the voltage by an angle phi. Case of RC series circuit, the current leads the voltage by an angle phi. മൂന്ന് വെക്ടേഴ്സിൻ്റെ അകത്തും കറണ്ട് ഉണ്ട്. കറണ്ടിൻ്റെ ഫാക്ടർ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തു. സോ ദാറ്റ് ദ റിമൈനിങ് പോർഷൻ വിൽ ബി ദിസ് ഈസ് ആർ ആൻഡ് ദിസ് വിൽ ബി എക്സ് സി ആൻഡ് ദിസ് വിൽ ബി ദ ഇസെഡ്. So this is the resistance, capacitive reactance, and this is the impedance, and this is known as impedance triangle, and the tan phi is equal to opposite side by adjacent side. So tan phi is equal to xc divided by r, so the phi is equal to tan inverse xc by r, and cos phi is equal to opposite side by hypotenuse, so that becomes, sorry, cos phi is equal to adjacent side by hypotenuse, this is equal to r by z, and power factor is equal to va cos phi. So in case of RC series circuit, the current leads the voltage by some angle, so that we can the power factor will be leading power factor. So ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുള്ളത്, ഏത് സർക്യൂട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് കറണ്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പവർ ഫാക്ടർ ലാഗിങ് ഓർ ലീഡിങ് അത് എപ്പോഴും കറണ്ടിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും എപ്പോഴും പറയുക. If the current is leading, the power factor will be leading, and if the current is lagging the voltage, the power factor is lagging. So this is the equations of regarding the RC series circuit. So there is a problem regarding the RC series circuit. The similar problem, a resistance 50 ohm and a capacitor 100 microfarad are connected in series. The supply voltage to that circuit is 200 volt at 50 hertz. Calculate the voltage across the resistor and the voltage across the capacitor. Also calculate the current and power factor. So this is the basic expressions. Considering that circuit, here this is the voltage, resistance, and this is the capacitance. Capacitor ആണ് ഒരു capacitive reactance ഉണ്ടാവും. ആ capacitive reactance-ഉം ഈ റെസിസ്റ്റൻസും കൂടെ കൂടി ചേരുന്നതാണ് ഇമ്പിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. വി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് വി ബൈ ദാറ്റ് ഇമ്പിഡൻസ് ഗീവ്സ് ദാറ്റ് കറണ്ട്. വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡ് ബൈ ദാറ്റ് ഇമ്പിഡൻസ് ഗീവ്സ് ദാറ്റ് കറണ്ട്. Then that is Z is equal to root of r square plus xc square, and I is equal to that voltage divided by that impedance. Then voltage across the resistor is equal to VR is equal to I into R, and voltage across the capacitor is equal to I into capacitive reactance XC, and the power factor cos phi is equal to R by Z. So R equal to 50 ohm, and capacitor നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓർക്കുക, the capacitance is given in microfarad, so you have to convert that microfarad into farads. That is 110 raised to minus 6 farad. The voltage question തരുന്നത് സ്പെസിഫൈഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ it is always the RMS value. The frequency is 50 hertz, so that X is equal to 1 by omega c. X is 1 by omega c. 1 by 2 pi fc becomes 31.84, and is equal to root of r square plus xc square. So 50 square plus 31.84. This becomes 59.28. Then current is equal to V divided by the impedance, that is 3.37 ampere.
റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇക്വേഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് 3.37 ആംപിയർ. Then VR is equal to I into R, that is I is equal to 3.37 into resistance is 50, 168.5. Then VC is I into XC, the current is 3.37 into 31.84, 107.3. Cos Y, it is R by Z, 50 by 59.28, it is 0.84, and it is a capacity circuit. It is a capacity circuit, so that the current is always 55 minutes ആയി. Okay. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെഷനിലേക്ക് കിടക്കാൻ പറ്റുമോ? ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ഒറ്റ പറയാം. അതായത് നിങ്ങളുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിങ്ങളുടെ ബോർഡ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.